We will now proceed with the calling of the roll of members. Deputy Speaker Villapuerte, do you have a motion? Mr. Chair, I move to dispense the calling of the rolls. There's a motion to dispense the calling of the roll. Hearing no objections, the motion is carried. Mr. Chair, I move. Yes, Deputy Speaker Villapuerte. I move for the approval. For the reading and For the reading and approval of the minutes of the previous meeting held last July 16, Mr. Chair. I so move. Kaklaruhin ko lang po, motion to dispense po ba with the reading of the minutes? Motion to read and approve, Your Honor. The motion to dispense, I stand corrected, Your Honor. Maraming salamat po, Deputy Speaker Villapuerte. There is a standing motion to dispense with the minutes of July 16, 2020 meeting that was held here in the plenary. Hearing no objections, the motion is carried. Ngayon po, inaatasan natin ang ating committee secretary para banggitin ang mga pangalan ng ating mga miyembro na kasama ngayong araw na ito. Comsec. Good afternoon, Mr. Chairman, and to the Deputy Speaker, El Villapuerte. Joining us via Zoom are the following members: Representative Euphemia Cuyamat, Representative Chidorico Haresco, Representative Edgar Chato, Representative Gabriel Bordado Jr. We also have with us via Zoom the Vice Chairperson Enrico Pineda, Representative Dalia Loyola, Representative Samantha Alfonso, Representative Franz Castro, Representative Alfred Vargas, and Deputy Speaker Deogracia Savillano. Your Honors. Comsec, sino po sa mga imbitado natin ang pumunta ngayong araw na ito? Kasama na rin, Comsec, yung ating mga imbitado na nasa Zoom. Mr. Chairman, for the information of this committee, we have with us today in plenary from the Department of Social Welfare and Development, Undersecretary Danilo Pamonag, Undersecretary Amy Terfangca Neri, Undersecretary Felicimo Bujongan, Assistant Secretary Glenda Relova, Director Andrew Ambubuyog, Director Gemma Gabuya, Director Wayne Belizar, Director Wilma Naviamos. We also with us, the Regional Director for NCR, Vicente Gregorio Tomas, the Regional Director for Region 3, Marites Maristela, and OIC Regional Director for Region 4A, Lucia Almeda. Via Zoom, we have Undersecretary Jose Ernesto Gaviola, and the various Regional Director for Region 1, Region 2, Region 4B, for Region 5, the Regional Director is represented by the Assistant Regional Director, Arwin Raso. We also have the Regional Director for Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, 11, 12, from Caraga, and from the Cordillera Autonomous Region. From the ALG, we have via Zoom Undersecretary Rico Judge Echeverry. From the Department of Justice, we have Mary Grace Pulidos Sabian and Rosario Elena Laborte Cueva, State Counsel. From the Department of Budget and Management,
we have Elizabeth Bernal, Ralph Celino, and Jane Abelia. From the PNP, we have with us today in plenary Police Major General Joel Coronel, the CIDG Chief. From the NBI, we have via Zoom Attorney present today is Attorney Jim Siriban from the NBI Anti-Graft Division, and via Zoom we have Waldo Palatao from the NBI Bulacan. Your Honors. Maraming salamat, Comsec. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, tayo po ngayon ay napapanood ng live sa Facebook page ng House of Representatives, gayon din po sa Facebook page ng inyong kuya, Jose Antonio R.C. Alvarado. Teacher, Yes, Deputy Speaker Villafuerte. may we ask the Secretariat who among the officials of Iriga City were invited and who among them are here or absent? Comsec, sino po ang mga hindi pumunta sa ating imbitasyon, Comsec? For Region 5, we have invited the following resource person: Iriga City Mayor Madeleine Alfilor Gasmen, Punong Barangay Maria Priscibini Monsalve for Barangay San Miguel, Iriga, Punong Barangay Provincial Board Member Darcy Go for San Jose, Iriga, Kagawad Marilu Garay from Barangay San Roque, Kagawad Nina Linda Baredo from Barangay San Roque, Kagawad Ernie Samantela from Barangay San Roque, Mr. Arman Lastrella, this is a private individual who is the owner of the Think Coffee from Barangay San Miguel, Iriga City. We also invited the Chief Social Welfare Officer for Iriga City, Ms. Maridel Berosa, and Ms. Mercedita Balang, also social worker for Iriga City. May I inform the committee that we have received a letter from the Law Office of Escobedo and Pulgar sending relaying to us the regret of Mayor Madeleine Alfilor. She will not be able to attend today's meeting due to previous commitment. Attached to the letter is a medical certificate attesting her underlying ailment that might predispose her to COVID-19. Also attached are different certification of activities that she will be attending from August 24 to August 28. Your Honors. Comsec, ano yung sinabi na she will be attending from August 24 to 28? Ano po yun, Comsec? Attached to her letter, Your Honors, Ano nakalagay, Comsec? it is stated in paragraph 4-5 that, and I quote, being a local chief executive, Kay Mayor po, galing yan kay Mayor. the letter came from a law office representing the mayor. Okay, hindi na rin kayang sumulat ng Mayor, kaya yung abogado na yung sumusulat, Comsec. Well, it is stated in the first paragraph that the law office is writing in behalf of their client, Honorable Madeleine Alfilor. Mr. Chair, Yes, Deputy Speaker Villafuerte. just to put on record, the first time we invited Mayor Alfilor of Iriga City, ang sabi po niya ay immunocompromised po siya, kaya hindi siya makaka-attend. However, this committee decided that her reasoning is not enough, so nagpunta po siya dito, and I would just like to refresh, during our last meeting, Mr. Chair, humingi tayo ng certification that she is immunocompromised. However, in her letter, sent through her lawyer, hindi po siya, if I may read,
sabi niya, ng lawyer niya, the medical certificate which she required was already secured by our said client to indicate that our client is in good health, walang sakit, and not immunocompromised. So, Mr. Chair, the client, Mayor Madel, is in good health, is not immunocompromised. Her reason for not being here is busy raw siya from August 24 to 28. I think that's not acceptable because while officials of the DSWD are here, mas busy po ang DSWD because officials are attending nationwide. So, Mr. Chair, since we have given her an invitation together with some officials of the DSWD, of the city of Iriga, and they did not honor our invitation, may I request and move that this committee already issue a subpoena to her for our next meeting, Your Honor, and hindi na siguro acceptable yung rason niya na busy po siya, Your Honor. Meron pong motion para mag-issue ng subpoena sa mga nagtatago na mga taga-Iriga, lalong-lalo na kay Mayor, anong pangalan ni Mayor? Madel Alfilario, Mr. Mayor Madel. Gayon na rin po sa atin pong mga panauhin pa kagaya ni Kagawad Marquez. At meron po ba tayong membro sa Zoom na maaaring mag-second ng ating motion? Second. Ayun, may second po. Second. Hearing no objection. There's a motion, duly seconded. Maraming salamat po, Kong. Hearing no objections, tayo po ay magpapadala ng subpoena sa mga tao na nagtatago galing sa Iriga. Kasama po si Kagawad Marquez ng Bayan ng Hagonoy. Motion is carried. Mr. Chair, just for clarification, one of the barangay captains issued an invitation here, si Barangay Captain Monadero. So there is no need to subpoena him. Comsec, siguraduhin po hindi masasabpinahan si Kapitan. He's here, so he honored the invitation. Kumattend naman sa dito, hindi naman sa nagtatago, wag po sa pagdala ng subpoena, Comsec. So, Mr. Chair, briefly lang kasi I'm sure maraming and nandito rin po ang DSWD. Siguro some small clarifications lang. The purpose of this hearing really is in aid of legislation. We passed Bayanihan 1, we passed and ratified already Bayanihan 2, and hopefully hindi na po magkaroon ng in the future, kung magkaroon man ulit ng subdistribution, ang objective ng itong kamara na to ay mas mapabuti, mapaganda, mapabilis with the help and assistance of the SWD and LGU. No? So yun ang purpose nito. Ang second purpose, of course, is ma-avoid na po yung mga anomaliyang nangyari in the distribution of SAP, Mr. Chair. And nandiyan rin ang DILG. I hope they're closely following these hearings because I just read in the papers a few days ago, they already filed cases sa 400 officials LGU na nag-violate ng SAP distribution, Your Honor, Mr. Chairman. Gusto ko rin to put in record kahit wala si Mayor Madel, I will submit to the committee her statements, Mr. Chair, justifying why she gave 2 persons na hindi qualified for the preparation of the committee report, Mr. Chair. Gusto ko lang kasi ito put in record, Mr. Chair, nandito po ang DSWD na gusto kong tanungin sa DSWD with your indulgence, Mr. Chair, to put on record for the preparation of the committee report, ang ano ba, ma'am, Mr. Chair, ang mga teacher ba in a private educational facility or college, qualified ba makatanggap ng SAP? Mr. Chair.
Yun ang gusto kong tanungin po to the DSWD. Deputy Speaker Villapuerte, bago po pasagot sa DSWD yung katanungan mo, meron po kasing maikling presentation ang DSWD. Pero babaligtarin na lang po natin. Pakisagot po muna yung maikling tanong ni Deputy Speaker Villapuerte. Pagkatapos po ay pababayaan ko po kayong mag-present. Dahil napakarami po sa ating mga kababayan ay naghihintay talaga kung kailan ba matatapos yung pamimigay ng second tranche ng SAP at yung mga nasa waiting list ng unang tranche ng SAP, kailan ba daw nila talaga matatanggap? At paalala ko lang po sa DSWD, nung nakaraang hearing po, kayo po ay nagbigay sa amin ng deadline. At ang deadline po na binigay ninyo para matapos ang pamimigay ng mahigit 80% ng second tranche ng SAP ay August 15. Kung hindi po ako nagkakamali, Yusek Pamonag. Isa po sana sa DSWD ay sumagot ng katanungan ni Deputy Speaker Villapuerte. Thank you, Mr. Chair. May I request Sec. Glenda to respond to the question of Deputy Elroy. Present ko na sila. Sunod sa'yo na. I-announce ko na may nagbigay ng oras sa'yo. Hindi pa kasi period of interpellation. Okay pa tayo na. Asek Glenda. Thank you, Mr. Chair, and good morning to everyone. Sir, tungkol po din sa question ni Deputy Speaker El Rey, kung eligible po ba ang mga teachers who are working in the private schools or institution to receive SAP? Hindi po, sir. Kasi po, nakalagay po sa ating JMC na ang entitlement po ng SAP are those beneficiaries who are working in the informal sector. The mere fact that they belong to a formal institution, sila po ay qualified po dun sa small business wage subsidy, wherein dapat po yung organization po nila o yung school po nila ang magsasubmit sa SSS ng name ng kanilang mga empleyado para po maka-avail po sila ng benefit ng small business wage subsidy, but not the SAP from the DSWD po, sir, Mr. Chair. Maraming salamat, Asek Glenda. Deputy Speaker Villapuerte. Thank you, Sec. Glenda. I'll do follow up later. At just to put on record, malinaw naman talaga sa joint circular na hindi talaga pwede. At pwede sila mag-avail dun sa small business wage subsidy or yung dun sa camp ng DOLE. But definitely, clearly, categorically, hindi po talaga sila qualified ng SAP. Thank you for clarifying, Sec. Glenda, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Speaker Villapuerte. Ngayon po ay bibigyan po natin ng panahon, maikling panahon. Ang pangako po sa akin ni Yusek Pamonag ay 3 minuto para po mag-present ang DSWD ng porsyento at bilang ng mga pangako nila dito sa committee ito na kanila nang natupad at patuloy na binabantayan ng Blue Ribbon Committee. Yusek Pamonag. Thank you, Mr. Chair. Before anything else, may I need and acknowledge, of course, our Committee Chair, Representative Jose Antonio C. Alvarado. May I also greet our Deputy Speaker, El Rey Villapuerte. Sa ating mga kongresista who are joining us through Zoom, at sa ating mga kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. In behalf of the Secretary Rolly Bautista, who is now in Masbate doing some DSWD-related activities, I would like to thank this committee for giving us once again this opportunity to apprise all of you and our kababayans on the most recent update on the second tranche of distribution of SAP. Joining me in this meeting are officials from DSWD, led by Yusek Aymari and Yusek Felbejongan. Others will be joining us, especially the RDs will be joining us through Zoom. May I request to show the first slide?
As shown on the screen, I am pleased to report that for the second tranche of social amelioration program, a total amount of 81.1 billion pesos have been disbursed for the benefit of 13.5 million families or beneficiaries, and this is translated to 95% accomplishment of the program's target. And I would like to say that we are optimistic that we would be able to serve all our eligible beneficiaries in due time, as the necessary documentary requirements are now being processed for the subsequent transfer of funds to our beneficiaries through our FSPs and through direct payouts. I would like also to inform you that the DSWD is constantly coordinating with our local government units, our LGUs, our financial service providers, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and all our partners, providing many types of supports in every step we make. And we would like to assure this committee and our kababayans that the DSWD remains steadfast and committed in delivering the emergency subsidy in the soonest possible time. So having said that, Mr. Chair, if you would allow me, I would like to request Undersecretary Attorney Amy Neri to present the digital payment scheme which we are employing at the DSWD. With your permission, Mr. Chair. Yusek Amy. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to the honorable members of the House of Representatives and co-public servants. I would like to share to you a few slides. On the first slide, updates on the digital payment, Mr. Chair. Before I provide and discuss the updates, let me share to everyone the benefits of the digital disbursement of social payments through this slide. As can be seen there, the digitized disbursement has been aiming at a more inclusive financial integration and means for the individuals. In 2019, Mr. Chair, there were only 29% of adults owning accounts, and the rest has no means to access this option as they lack documentary requirements, lack of financial capacity, and some reported that the opening of account is not that easy, Mr. Chair. With the implementation of Tranche 2 through the financial service providers, Mr. Chair, based on the record of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the program has financially included more than 10 million new account holders coming from the country's most vulnerable. This means, Mr. Chair, that the beneficiaries can now enjoy an account where they can save, send, or receive remittances, receive future social payments directly and easily, access other services through credit, and even engage in what we call economic activity, Mr. Chair. So the beneficiaries can now finally and truly take part in what we call digital economy. So the beneficiaries through this program were able to address the barriers that 70% of Filipinos adults face, which is the reason why they don't have accounts, Mr. Chair. So with these more than 10 million account holders, there would be we hope that there would be no other hindrances in the future should there be social amelioration program in the future, Mr. Chair, considering that they already have their existing accounts. Next slide. As you can observe, out of there are 7.8 million plus shared to the 6 financial service providers, Mr. Chair, and 6.3 million plus have already created an account. 80% of which, Mr. Chair,
they've used the same to send money, buy load, bills payment, and scan to pay, and 12% of which, Mr. Chair, they opted to pay, to cash out or to receive actual cash payments through remittance centers. Next slide. I'd like to share with you, Mr. Chair, that this is one of the benefits of the FSP. The RCBC, using this card tech, Mr. Chair, the ayuda that was received by certain Bekia of Naik Cavite was able to convert the ayuda into livelihood, establishing sari-sari store, Mr. Chair. And the FSPs were able to monitor as well. Next slide. Different beneficiaries making use of the ayuda to convert the same to businesses, Mr. Chair. Apart from the digital payment and remittance centers, Mr. Chair, the FSPs also went out of their way to conduct house-to-house payout in coordination with our field officers, social workers, Mr. Chair. This is an example of the ayuda that was delivered directly to the house in somewhere in Negros Occidental, Mr. Chair. Next slide. So these pictures would show, Mr. Chair, that the FSPs also made use of the mobile cash payout for areas that could not be accessed by the beneficiaries, considering that there are no other points or no other branches located specifically in GIDA areas, Mr. Chair. Next slide. So these are the beneficiaries from the Paymaya, Mr. Chair. So in effect, Mr. Chair, the FSPs were able to comply with their commitment to create accounts for 6.3 million plus beneficiaries within 24 hours, Mr. Chair. Those who opted to receive their ayuda through actual cash payout, Mr. Chair, they just need to go to some of the outlets and partner remittance centers of the FSPs. Okay. So these are the sample of the pictures from StarPay, from Robinson's. Next slide. Robinson's Bank. They were able to monitor, Mr. Chair, how the beneficiaries use the ayuda that they received from the financial service providers. And last, Mr. Chair, I'd like to inform the body that this is the update of the total number of the drivers that who received their ayuda specifically in different regions, Mr. Chair. So the accomplishment rate is 69% based on the clean list, which is 80% as of August 25, 4 o'clock in the afternoon, Mr. Chair. Excuse me, Yusek Amy. Opo, mahaba pa po ba yung presentation? That's all, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you. Bago ko po i-recognize muli si Deputy Speaker Villapuerte, basahin ko lang sa inyo yung ilang katanungan sa comment section natin kasi nakalive po tayo ngayon sa FB page ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, gayon din sa Facebook page ng House of Representatives. At si Joanna Renzi Villarreal, isang tiga Quezon, sabi, yung mga solo parent daw po ba sa Quezon hindi makakatanggap? Ano po ang sagot natin, DSWD? Lahatin na natin, yung sa lahat ng inabot ng, sa mga lugar na dapat bigyan ng SAP, yung mga solo parent daw po ba ay hindi makakatanggap o makakatanggap? Mr. Chair, ASEC Glenda would answer that. ASEC Glenda? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, qualified po ang solo parent. So they are also considered Qualified as, sila, qualified. They are considered as family. Ang hindi lang po talaga natin maisasama is yung living alone. Yung Pero may kasama daw anak. May kasama daw anak. Yun po yung ibang form of family, but they are also considered as family. Pagka naman po halimbawa, senior citizen, mag-asawa po Pagka yung sila. solo parent, qualified. Yes, sir. Opo. Pero pagka may kasamang ibang pamilya sa loob ng bahay, hindi qualified. Ganun po ba? Pakiulit po, sir. Yung solo parent, siyempre,
lalaki yan o babae na may kasamang anak o mga anak, qualified po ba sila? Yes, qualified po sila, sir. Okay. Ngayon, ano ang paraan para hindi sila maging qualified, para ma-disqualify sila? Meron bang nagdi-disqualify sa mga solo parent? Dapat po wala po, for as long as kasama po nila yung mga anak nila, sir, qualified po sila. Ano ang dapat nilang gawin kung solo parent sila, kasama sila sa mga naging ikahos na pamilya ngayong panahon ng pandemic? Ano po ang dapat gawin nila para makalapit sila sa DSWD? Tumawag po sila sa aming hotline or magpunta po sila Ano sa... po yung hotline po ninyo, ma'am? Sabihin nyo na po dito. Saglit lang, sir, hanapin ko. Medyo marami naman pong manonood. Sa mga manonood, sabihin nyo na lang sa mga kasama ninyo na dyan tumawag sa hotline na yan. Ito po yung hotline ng DSWD, 0918-912-2813 po. Ito po yung main hotline po ng DSWD. Ulitin ko lang po, Yusek Lenda, kung tama po Asek Lenda, ang dapat tawagan ng mga tao, tawagan po hindi i-text. Tatawagan po. Pwede pong tawagan, pwede din pong i-text. Pwedeng sir. tawagan, pwedeng i-text ay 0918-912-2813. Tama po, sir. Maraming salamat po, Asik Glenda. Tanong naman ni ikaw na rin siguro sasagot nito. Tanong ni MJ De La Cruz, yung mga waitlisted po ba kailan makakatanggap? Kasi sa prinisend po ni Yusek Pamonag, ang nakalagay po sa bayanihan na sa batas po ng bayanihan Vihilas 1 na si Deputy Speaker El Rey pa mismo ang nagdepensa ay 18 million na pamilya dapat ang makatanggap. Sa presentation niyo po kanina ay mahigit 13 million pa lang yung nakatanggap ng first tranche. At ilan po ba yung sa 4-piece naman na nakatanggap, Yusek Pamonag? Sabi mo po sa akin kanina, mga 4 million sa 4-piece ang nakatanggap. This po, Mr. Chair, Mga 4 million. 1.39 million. Ito po yung 4-piece household. Yung 4-piece, saka yung 13 million kanina, pag pinagsama mo, Overall po, ang beneficiaries served namin as of yesterday is 13.5 million. 13.5, kasama na yung 4-piece. Yes. Yes. Ang laki pa ng kulang, Yusek Pamonag. First tranche pa lang yan. This is for the second tranche. Yung first tranche po kasi tinatanong ko. Opo. Yung first tranche po, ilan ang napamigay na sa first tranche? Sa first tranche ng 4-piece, Maaari niyo pong tulungan si Yusek Pamonag. yung physical targets po natin is 4,287,676. And our physical accomplishment, yung na-serve namin, is 4,243,569. Bakit 4 million lang po? Hindi ba dapat 18 million ng first tranche, sunod 18 million din ang second Yes, tranche? I'm just referring to 4-piece. Hindi po, yung pangkalahatan na Yung po, pangkalahatan na nabigyan po. sa first tranche. Opo. Yes, our physical accomplishment is 17,651,960, which is equivalent to 98.36%. Yung mahigit 300,000 po na hindi nabilang, ano po ba yan? Waitlisted po ba yung mga yan? Sa first tranche po, they are ineligibles. Ineligible? Ibig sabihin, maraming ineligible dito sa Pilipinas? Nakikita po ito through the process of duplication na sinasagawa ng DSWD. So, Kasi kagaya po nitong si Jenny Rose Paranal ng Santa Rosa, yung Santa Rosa siguro sa Laguna, ang sabi marami daw sa kanila, mga hindi pa rin nabibigyan sa Santa Rosa. Pero ang sasabihin natin, maraming ineligible. Pero itong sinabi ko po sa inyong pangalan kanina, yung tiga Quezon, solo parent, sabi naman ni Asek, solo parent,
eligible naman yan, basta kasama yung anak. Ano po? Kung nagtatrabaho yung solo parent, ineligible na ba yun? Kung may trabaho siya? Sir, kung ang solo parent po ay may trabaho at yun pong hindi po siya natitigilan ng trabaho simula yung time na nagkaroon po tayo ng pandemic. And she's earning more than the regional wage subsidy, ineligible na po sila, sir. Kung mas mataas siya sa minimum wage. Yes, sir. Opo. Pero kung minimum wage siya, eligible pa rin siya. Eligible pa rin, sir. Okay, para po maliwanag kasi maraming nagtatanong po sa atin, yung kulang 400,000 po na hindi natin nabigyan ng first tranche, saan po napunta yun? Kasi nakalagay sa batas, at sabi ko nga po sa inyo, yung katabi ko dito, siya nagdepensa nung batas na yan, malinaw na nakalagay 18 million families. Pwede mo ba akong itama, Deputy Speaker Villapuerte? Yeah, Mr. Chair, ang sa batas kasi 18 million for 2 months. Based on the report of ni Yusek, Dani, 98.36% pa lang ang nabigyan sa first tranche. Kinumpute ko, Mr. Chair, yung 1.64% is equivalent to 295,200 families hindi pa nabigyan for the first tranche. So ang tanong natin, ano nangyari dun sa 295,000 ng first tranche? DSWD? Sec Glenda would answer that question. Asek Glenda? Mr. Chair, ang nakalagay po sa law is around 18 million. So it might be more, it might be less. So nag-target po kami ng 17.9. Excuse me po. Yeah. Nakalagay ba around 18 million? Hindi ba sa batas 18 million families, Deputy Villapuerte? Around, sir, around. Hindi. Pero yung tanong ko, ma'am, when we ask you for your accomplishment, sabi nyo 98.36%, sabi ni Yusek Dani. So ang tanong namin, yung 1.64%, bakit po hindi pa nabigay for the first tranche? Asik Glenda? Opo. Sir, yun pong, we're still waiting po for the submission po din ng ating mga nasa DOLE and DAR. They are also considered as part of the SAP. Yun pong ating top up for the first tranche. So they also belong. So nandun po sila sa 1% po na yun. And we find it very challenging din po with the SBWS na madami po na nakakuha na duplicate. So madami din po na nagsauli po sa amin. And hanggang ngayon po, may nagsasauli pa rin. So talagang nagka-fluctuate pa rin po, sir, yung aming target for the first tranche po because of those factors. Mr. Chair? Po. Yes, Congressman Villapuerte. Yung hotline kasi na sinabi na 0918-912-2813, denial ko po yun eh. Gusto ko lang malaman kung Sige, effective pakinggan yun eh. nga natin kung magri-ring. Ma'am, unattended saka out of coverage area. Paano naman matatawagan ng mga kababayan natin yan? Ayan, nakakahiya. Meron po bang ibang hotline na mas sinasagot talaga? Meron po ba tayong hotline na sinasagot talaga? Kasi nakakahiya po itong hotline natin pagka unattended, sabihin pa tayong telepono. Ganun ba yun? O busy? Ano pa yung sabihin nun? Unattended, ibig sabihin, patay yun. Patay yun, di ba? Kasi kung busy, ang tone busy, Mr. Chair. Okay, sorry po, hindi kasi kung masyadong nagtatatawag sa Ma'am, telepono. may suggestion lang ako, Mr. Chair. Sana ang hotline nyo mga 10 kasi milyon ang tumatawag dyan. Kung sabay-sabay po tatawag, baka ano po. Yusek Pamonag, gusto mo yatang magsalita, pero hindi lang 10 kailangan natin ng hotline. Kung 100 yung hotline nyo, sana 100 yung hotline nyo. Sunod, ako pa yung pinagsabi nyo ng number kanina, nakakahiya. Oo. Huwag nyo na po tawagan yung hotline, hindi pala sumasagot yung hotline. Ano mangyayari sa atin na Yusek Pamonag? I would want to share yung mga hotline numbers namin, Mr. Chair. I Sige have po, here some list. Yusek Pamonag, opo. Uh, Sa mga nanonood, burahin nyo na po yung nauna kong sinabing hotline. Baka po sumama lang yung araw nyo. Ito na lang po ang testingin nyo, yung kay Yusek Pamonag. sige. Ikaw na. Yusek Pamonag, sigurado yan na tama yung hotline na yan.
Yes, Mr. Chair. Nabudol-budol na ako ni Asik Glenda kanina eh. Asik Glenda, sige. Yung totoong hotline na, please. Isa lang po yun, Mr. Chair. So here are the other numbers po. For Smart, 0947 482-2864. For Smart, Pakiulit po, Asik Glenda. for Smart po, 0947 482-2864 po. 0947 482 2864. Opo. So for Globe, meron po kaming 0916. Asik Glenda, pakinggan mo naman, no? Ayan na naman. Bakit ba? You have dialed is either unattended or out of coverage area. Unattended na naman. Ma'am, yung 0947-482-2864, yun po yung denial ko, unattended rin po, ma'am. Ganito na lang, ma'am. Meron ba kayong Facebook page na lang na pwede silang doon na lang mag-comment sa Facebook page ninyo? Yes, Mr. Kasi Chair. mukhang marami kang number na ibibigay sa akin na ano lahat, na invalid lahat yung number o patay. Yung Yusek Pamonag. Yes, Mr. Chair, thank you for that. May I refer this question to Director Buteng, who is in charge of the Operations Center. He is the one managing all the hotlines, and he can share his views via Zoom. May I request Director Buteng? Director, pakiusap po kung ano po yung sasabihin nyo. Siguraduhin nyo po na gumagana. Kasi kawawa po yung mga kababayan natin, magsasayang ng oras, pero unattended lang yung maririnig, Director. Director? Abala yata si Director Yusek Pamonag. Habang hinahanap po natin si Direktor, pwede ba akong may konting katanungan Sige lang? po, Deputy Villapuerte, pero hindi pa po tayo wala pa po tayo Iba sa... to, related sa presentation. O sige po, Deputy Villapuerte. Papasalamat tayo sa DSWD, at least na po tayo, nag-digital payment na matagal lang hinahangad ng ating kababayan, at sa tingin ko naman ay mapapabilis po yan sa disbursement. May tanong lang kasi ako na kalinawan sa Mr. Chair. Meron kasi nag-charge sa digital payment ng 50 pesos, 120 pesos. Pwede bang pakilinaw sa ating mga kababayan na kung ngari ang SAP nila is sa Metro Manila 8,000, alam ba nyo ba na nag-charge yung provider ng service fee na 120 pesos or more? At tanong ko lang, meron bang agreed rate kayo? Kasi may iba 50, may iba 120. So nabibigla ang mga ating kababayan na may nag-Facebook sa akin na kung tanungin ko raw sa inyo, kung alam ba nyo yon, ano ba ang standard rate, bakit iba-iba sa bawat probinsya po? Yusek Neri, ididirekta ko na po sa kanila, Yusek Pamonag. Thank you, Mr. Chair. The charges are imposed when the beneficiaries decided to cash out to the partner remittance centers, Mr. Chair. But if they will use the outlets of the financial service providers and they will transact their ayuda through online, there are no charges, Mr. Chair. What is included in the multilateral agreement, Mr. Chair, is that the remittance centers should not charge more than 50 pesos, Mr. Chair, for every cash out by way of convenience fee or cash out fees if the beneficiaries decide to cash it out from the remittance centers, Mr. Chair. Mr. Chair, maraming salamat na clarify nyo kasi alam ko sa aming probinsya may 50 pesos within the limit. Pero meron kasi nagte-text 120 yung sinecharge. So, i-report namin sa inyo, nag-overcharge yun at dapat i-ano nyo yun. Deputy Speaker Villapuerte, pwede bang mahinga natin ng affidavit yung nagsabi sa iyo na nasingil ng mas mahigit sa 50 pesos? Yes, Your Honor, we will provide. But more than that, marami naman, I'm sure tignan mo yung Facebook natin ngayon, maraming magsasabi. So ano lang sa DSWD, while your desire is to partner with this partner service provider, may nag-overcharge. So dapat either wag nyo na siya lang i-accredit, nag-aabuso, at gusto ko rin ipaalam, palagay ko
90% ng nabigyan nyo ng ayuda through cash payment gusto mag-cash out eh. Kasi kailangan nila yung pera eh, di ba? Di ba ho? So, i-assume na natin na pag nagbigay tayo ng ayuda, ika-cash out nila yan. Kasi yung iba naman talaga hindi naman sanay sa online transaction or gagamitin sa grocery or something. Karamihan dyan bibili ng bigas at karamihan naman ng retailer ng bigas ay hindi naman online. So first, Mr. Chair, gusto ko lang i-point out na marami nag-overcharge na service provider. We will provide the DSWD but wag na po kayo mag-antay sa amin na provider namin. I-check nyo na po on the ground. Maraming nakikinig ngayon. Sigurado maraming tatawag sa hotline. Sana pwede na yung hotline. Then pangalawa, Mr. Chair, yung ano talaga. I-assume natin na magka-cash out talaga. So 50 pesos, I think is a reasonable rate naman. That's what? 1% ba? 1% of 5,000 more or less. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Deputy Villapuerte. At sa mga kababayan po natin na nasingil ng mas mahigit sa 50 pesos na pinapayagan ng DSWD at ng Batas ng Bayanihan, Wihilaswan, ipagbigay alam po sa pulisya o kaya sa komiting ito ang inyong sumbungan ng bayan upang agad po nating maaksyonan. DSWD, handa na ba tayong magbigay ng tunay na gumagana na numero o kaya avenue na pwede nilang pwedeng kausapin ng ating mga mamamayan para sa kanilang mga panaghoy o mga problema sa pagtanggap ng SAP, DSWD? Yusek Pamo, nakakausap na po ba natin yung si Director o cannot be reached pa rin? Trying Pakipindot to po. get in touch with him. Trying to get in touch. Mukha pong mahirap talagang tawagan pati si Director Yusek Pamonag. Mr. Chair. Yes, Deputy Villapuerte. Yeah, kailangan talaga public service yung hotline lang, please pakiayos. Kasi kung mismo yung head ng hotline ay hindi makontak, may problema po tayo, Mr. Malaki, Chair. hindi lang po may problema tayo, napakalaki ang problema. Hindi lang natin, pati ng ating mga kababayan. Kasi yung hotline dapat sinasagot. At kung hindi masagot, sana busy kasi may kinakausap na ibang tao doon sa hotline. Mr. Ngayon, Chair. yes, Deputy Villapuerte. Yung ako po, kasama po kayo, Mr. Chair, na author po ng Bayanihan 1. At ang intention talaga is to give to at least 18 million families 2 tranches. Yung tinanong ng ating mga kasama na to, tatanungin ko lang ulit, nagsabi kasi ng second tranche ang DSWD at sinabi po nila 95% na ang na-implement, which is 13 million families. Ilan ba ho ang ano nyo? Ang target nyo na 100,000. Kinukompute ko kung 100,000 is equivalent to ilan ba ho, Yusek, Dani? Mga ano ba yan? 14 million families? Yes, Yusek Mr. Chair. Pamonag. Overall target is 14.3 million. Tapos, Mr. Chair, kasi ganito no? Ang sabi ng DSWD nung nag-hearing tayo, yung first tranche sa informal sector, 18 million families more or less. Pero yung mga hindi na, naka-GCQ na, Mr. Chair, hindi na bibigyan ng second tranche. Tama po ba? Yusek Pamonag. Pagka GCQ na daw po ba, hindi nabibigyan ng second tranche? Yes, yes. It should be for those who are living in ECQ areas. Ngayon po ba, ano na lang ang naka-ECQ ngayon, Yusek Pamonag? Wala na. That was effective on May 1st. Pero hindi nyo pa po tapos hanggang ngayon Tama po ba? Yes, pero yun po ang ating basis, yung declaration basihan, May yung 1. Yes. May 1. Tama. Mr. Chair, ang tanong ko kasi, dahil Camarines Sur, maganda naman ng COVID control mechanism, kaya pagdating ng May 1, GCQ na kami. So hindi kami nakakuha ng second tranche. Pero ang tanong ko lang, sa batas kasi wala naman nakalagay ECQ, GCQ, no? Anyway, ang tanong ko, sa second tranche, 13.5 million families ang 95%. Ang tanong ko, Mr. Yusek, Mr. Chair, as of May 1, ang ECQ lang naman is Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, di ba po? And Aurora and Legazpi, yung Albay, di ba? Tama po ba?
Pero bakit nakaabot sila ng 14 million kung sila lang? Buong Mindanao, buong Mindanao hindi nakatanggap ng second tranche. Sa Bisaya, walang nakatanggap ng second. Meron ba nakatanggap sa Mindanao ng second tranche? DSWD, Yusek. I will just read the references para makita natin who are those areas, what are those areas entitled to receive the second tranche. Alam mo po, Yusek Pamonag, maaari niyo pong sabihin sa amin na nakatanggap, hindi nakatanggap. Siguro, Deputy Speaker Villapuerte, ibahin natin yung katanungan. Anong agency ng gobyerno ang nagre-regulate at nagsisigurado na yung sinabi ng DSWD na bilang na nakatanggap ay tama, Yusek Pamonag? DILG and the LGUs. Mr. Chair, Yes, Deputy Villapuerte. yung pakilinaw lang yung sinasabi niyo as of May 1 kasi ako I have an idea. Metro Manila, 'di ba po? ECQ pa 'yan. Tama po. Yes. Then Bulacan, 'di ba po? Kasama po 'yan, 'di ba ho? Yes. Rizal, kasama po 'yan, 'di ba ho? Then yung Cavite, Laguna. Meron pa ba? Aside na hindi ko nabanggit po, sir. Per EO number 112 dated 01 May, these are the areas that fall under ECQ. They are the NCR, Region 3, except for Aurora, Region 4A, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Cebu Province, Bacolod City, and Davao City. In addition, there was a memo coming from ES dated 02 May declaring Albay Province and Zamboanga City as part of ECQ areas. So those are the regions or areas entitled for the second tranche. They all belong to ECQ areas. Oo. So ito sinasabi niyo po is almost 14 million families na po to? DSWD? Yes. Hindi, kasi yung Albay, while they are lucky, they are a neighboring province from Camarines Sur eh. Gugulat lang ako, katabi namin sila nakakuha ng second tranche, yung amin hindi. Ano ba ang pagkakaiba? Dahil nag-request ba sila? Kaya nagkaroon ng EO? Nakiusap ba sila? Ganun ba yun? Pwedeng mapakiusapan ba? Kasi bakit sila, anong pagkakaiba nila sa amin? Pareho naman kaming pareho kaming lugar. Pareho kami sa Bicol. DSWD? Yes, so for the second tranche, only those who belong to the ECQ is very clear. However, I would want to say that meron tayong 5 million waitlisted in the first tranche na doon natin sila binayaran sa second tranche. And ang coverage po nito is nationwide. So, yung mga waitlisted na yan. So kahit hindi ka, even though you are not residing under the ECQ, but you are part of waitlisted, so you will receive social amelioration program. Malinaw. So mga 9 million lang more or less. Pero yun lang gusto ko i-point out kasi tinatanong ng kababayan ko bakit ang Albay. Palagay ko kasi yung Albay, GCQ, nag-request sila mag-ECQ. So dapat pala nag-request na lang kami mag-ECQ para nakakuha kami. Kasi pareho lang yung kondisyon namin eh. Parang ayaw yata nilang mag-open kaya nag-ECQ sila. Yun yata ang nangyari kaya nasama po sila. Ganun ba ho? Yes, Mr. Chair. Anyway, ang tanong ko na lang po, kailan po matatapos yung 100% ng second tranche po as mentioned? Kasi sinabi po nyo dito sa report, 13.5 million, 95%. Mr. Chair, maybe para malinawagan ng ating kababayan. DSWD? Yes, we are now at 95% completion rate of our target. We would have wanted to complete or finish the distribution of SAP at the soonest time. But there are also some factors beyond the DSW control. And I would like to mention some, like the SAC uploading and the revalidations. Ito po, LGUs po ang gumagawa nito, yung pag-upload ng SAC. Dapat maintindihan po natin, during the first tranche, they have to complete the process, which starts yung pagbibigay ng ayuda,
followed by liquidations, and the last steps is i-upload po itong list of paid benes sa system ng DSWD. And I would like to mention that at this time, there are still 97,395 na for uploading pa po ng mga LGUs sa DSW system. Also, for revalidations, ito po yung mga binalik ng DSWD sa ating mga LGUs for further revalidations, probably walang cell number or walang middle names. There are more or less 154,396 beneficiaries na for revalidation pa, binabalidate po ito ng LGUs. That is why nag-request po ang ibang LGUs natin for another extension. We have discussed this already with Secretary and nagbigay po siya ng extension for the LGUs, a week extension to complete the uploading and revalidation. Thank you, Mr. Chair. Meron nag-Facebook dito. Sa ML Luwiler, aside sa 50 pesos, nag-charge po sila ng 100 sa insurance at nagbabawas pa ng 50 pesos sa raffle ticket. Isang nag-message. So pa-check po nyo yung yung provider na ML Luwiler. Pa-verify nyo kung tama po itong statement na to. 50 pesos ang charge plus 50 pesos sa raffle ticket plus may insurance pa raw na 100. So binabawasan ng 200. So technically illegal po to, di ba? Deputy Villapuerte, taga saan yung nag-message sa atin? Nag-message po sa natin sa Facebook na live Nakikinig streaming. po yung, may mga taga NBI po ba dito? Ayan, nakikinig po yung mga kasama natin sa NBI. Sana po ay maimbestigahan kaagad yung M. Luwilier. Opo. At nakapost naman doon sa FB page ng Congress. Pwede po kayo makipag-ugnayan doon sa nag-comment. NBI? Ang nag-message si Miss Evelyn Gramahe. Message ni Miss Evelyn Gramahe. Maaari po bang paki-imbestigahan po yung M. Luwilier? Mukhang Poncha po yung M. Luwilier na yan. At ginagamit natin na remittance at sobrang singil. NBI? Yes, Your Honor. We are going to request our main office. Your Honor, I am from Bulacan District Office. Opo. Aking kalalawigan. Yes. At maaari po bang kayo na lang po ang kumontak sa main office ng NBI upang mai-report po sa amin within the week kung ano po yung pangyayari, yung kakaibang pangyayari sa M. Luwilier o ito ba'y pangkaraniwan na nangyayari. At kung ito po hindi nararapat, inaasahan po namin nagagalaw ang NBI. At magre-report kayo ng positibong aksyon para dito. Will do, Your Honor. Maraming salamat po. Deputy Villapuerte? Yeah, Mr. Chair, I know DSWD is working hard. Siguro tulungan na lang natin na lalong mapabilis itong sistema. The good news naman, at least may digital payment na at gumaganda naman ang takbo. But gusto ko lang i-reiterate talagang ang hinain ng mga kababayan natin talaga na sana matapos na po itong first and second tranche. Alam ko naman hirap na rin ng DSWD and we thank you for your commitment na palaging nag-a-attend ng hearing. Salamat, Mr. Chair. Yusek Pamonag, meron na ba tayong balita doon sa direktor nyo na hindi matawagan? Ang masakit sa ulo dito ay siya ang naka-assign sa hotline. Sunod di siya matawagan. Wala munang pahinga. Hanggat hindi nabibigyan ng tulong lahat ng mga kababayan natin, dapat wala muna nagpapahinga sa atin. Sunod, pagkatapos ng pandemic, nabigyan na lahat ng tulong, pwede nang magbakasyon. Pero hanggat merong umaangal na kababayan, pakiusap po DSWD, wag po, kayo po masisipag kayo nandito nga kayo. Pero nakakahiya para doon sa pwede bang personal nating maimbitahan yan? Mr. Chair?
Yes, Deputy Villapuerte. I think meron tayong resource person from the Bangko Sentral and I think they will confirm na dapat 50 pesos lang talaga. Maybe we can recognize them para Sige marinig po, ng Bangko publiko. Sentral, pwede po ba kayong magbigay ng pahayag? Bangko Sentral. Central Bank. Comsec, meron ba tayong kasama sa Zoom na taga Central Bank? Meron. Sir, I can only see resource person from the DBM. DSW. Bangko Sentral. There's no one registered in the Zoom. Okay, wala palang taga Bangko Sentral. Sarado Bangko. Maybe Yusek AB, paki-confirm nga lang kung ano talaga ang usapan nyo with the service provider para kasi ayoko naman sisihin ng DSWD na ang kasunduan nyo 50 pesos tapos yung iba nag-overcharge para malinaw kung sino may kasalanan. Yusek Neri. Thank you, Mr. Chair, for the opportunity. Director Pia Tayag of Bangko Sentral ng Pilipinas is actually online, but he got cut off twice because we asked the Bangko Sentral ng Pilipinas to be here. We kind of anticipated some questions regarding this matter. The BSP confirmed that it's only 50 pesos per transaction, and they will seriously look into this on the complaints na more than 50 pesos po ang sinisingil. Because it's very clear in the multilateral agreement, Mr. Chair, that it's only 50 pesos for those who will decide to cash out to partner remittance centers. In fact, Mr. Chair, as confirmed by the Bangko Sentral, if they will encash money from GCash directly or from StarPay or RCBC, wala pong charge. Wala pong charge. Only when the other outlets, not RCBC, not Robinsons Bank, not StarPay, not GCash, not PayMaya, Mr. Chair. Thank you. Pakilinaw lang kasi alam mo, yung sa amin naman sa Bicol na-explain kaya hindi nagreklamo. Pero sa ibang lugar, nabibigla lang sila. So I think kailangan talaga explain na walang charge yan kung hindi nyo i-cash out. Pero kung i-cash out mo ay may 50 pesos. However, kung mag-cash out sa StarPay, GCash, Robinson, RCBC, walang charge. So at least narinig ng publiko po ngayon. Kasi alam mo kahit 50 pesos yan, ang tao nag-aasa talaga na walang bawas. At least malinaw po. Yung pinag-uusapan nga po natin, Deputy Villapuerte ngayon ay bawas na 50 pesos. Sa amin sa lalawigan ng Bulacan, ang bawas 4,500. Sunod, nagtago na yung si Kagawad ni Marquez. Mas malaki bawas nun, 4,500 kaysa sa 50 pesos. At inaasahan natin yung NBI at yung police. Nagtataka ako bakit hanggang ngayon nakakawala pa yun. Pati tayo hindi natin makita dito, di ba? Mr. Chair, yung sabi kasi... Yes, Congressman Villapuerte. Sabi kasi dun sa amin, sir, yung 50 pesos, akala nyo maliit, pero 1.5 kilong bigas na rin po yan. At kung i-charge sila ng 200, ilang kilong bigas na po yun. So, malaking bagay na. Malaking bagay talaga, pero siguro ilang kaban na ng bigas yung 4,500. Mahigit 2 kabang bigas na yon at napakatagal nang makakain. Kaya po kung nagagalit tayo sa pagkawala ng 2 kilong bigas, init na init po yung ulo ng mga kababayan namin na nakuha na ng 4,500 sa panahon ng pandemic. Kaya kailangan po nating bigyan ng katarungan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ito po'y direktang direktiba ni Pangulong Duterte na hindi niya papayagan na may mga tao na nananamantala at nagnanakaw ng SAP. Medyo hindi ko lang po maintindihan. Meron ba tayong kasamang tiga DOJ po dito? DOJ? Okay. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit napakabagal talaga ng proseso sa paghuli ng mga kawatan. Sabi nga ni Yusek Pamonag dati, 328 daw. Ilan ba Yusek Pamonag? Baka mali yung bilang ko. Ilan yung mga iniimbestigahan natin na kawatan? Mr. Chair, that number was during our last committee hearing. Ilan po? 300, ganda ng pagkakangiti nung nandun sa screen. I don't have the figures 328. now. I don't have the figures, but
I remember I mentioned that during the last meeting. But if you want to get the updated one, we can, I can ask General Joel. Oo, si General Yes, Joel he is here. Coronel, dati naming regional director to. Ilan na po ba yung updated na iniimbestigahan ng CIDG? Ngunit hanggang ngayon, wala pa ako nabalita ang nakakulong dyan, General. Ilan na po yan? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to the members of Congress and other public servants present. Sir, as of August 24, 2020, the CIDG has investigated a total of 340 cases involving 340. 40 cases involving Nadagdagan alleged po. anomalies, of which there are 1,103 probable suspects with 745 complainants. Of the 1,103 suspects, 479 are elected public officials, while the rest are either local government workers, health workers, social workers, and civilians. As of present, we have filed a total of 341 cases with the different prosecutor's office. Of these, 28 had been resolved, while the rest, 245, are still pending preliminary investigation. General Joel, Yes. ilan na po sa kanila yung mga nakakulong? O Since we have, nakalaya lahat to? yes, sir. Since we have started the campaign, 2 had been arrested in the act of distributing subsidy to unqualified or unauthorized beneficiaries. For Dalawa the- pa lang yung arestado. Yes, sir. Arrested in the act. 1,103 po ito, General. Yes, Your Honor. Ngayon, nung nakaraang report, kung hindi ako nagkakamali, 328 pa lang. Sunod, nag-hearing tayo, imbis na matakot, mukhang nadagdagan pa. Mukhang hindi tayo siniseryoso nitong mga kriminal na to. At patuloy na ninanakaw yung pera ng ating mga kababayan. Ang usapin po dito, yung ninanakaw nilang pera, pera ng mahirap. Hindi ito pera ng may-ari ng SM o ng may-ari ng Starbucks o ng Jollibee. Ito po'y pera ng kumakain ng fishball sa kalsada o ng kikiam pagka nagugutom. Ano po? Pera po ng mga kababayan natin na gutom yung inanakaw dito. At mismong binili ni Pangulong Duterte na hulihin yung mga taong ito. Nagbitaw pa siya ng masamang salita sa mga taong nagnanakaw dito. General Coronel, may pagkukulang ba ang PNP dito? Ang DILG ba may pagkukulang dito? Bakit dadalawa pa lang yung arestado, 1,103 ito? Yes, sir. If I may be allowed to explain, Your Honor. Mr. Chair, sandali lang, bago Sige siya po, ma-explain. Deputy Villaperte. Sir, Mr. Chair, pwede bang pa-explain yung sabi nyo nakasuhan yung 340 cases? Ano bang nature ng case? Yes, sir. Perjury, falsification? Yes, sir. Ano po yung mga Of the nature cases filed by CIDG, majority of which is violation of Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, about 235 incidents recorded. Violation of the Bayanihan to Heal as One Act, Republic Act 11469, Code of Conduct of Ethical Public Standards, perjury, estafa, falsification of documents, among others, to include grave coercion, malversation of public funds, among others, sir. Thank If I you. may be allowed to continue to Yes, sir. answer the question of the Honorable Sige po, Chairman. General. Opo. Yes, Your Honor. The directive given to the PNP by the Interagency Task Force to investigate the sub-anomalies was given last May 21, which was already 2 months behind the date when the sub-distribution was initiated. That's why nagkaroon po ng lull from the time the sub-distribution to the investigation. Kaya most of our cases have already, most of the violations for the anomalous sub-distributions had already been committed, Your Honor. Kumbaga, hindi na natin sila nahuli in flagrante delicto. And what we're doing in coordination with the DSWD and the DILG regional offices, we are documenting these cases already. But pursuant to the instruction of DILG, as handed by the President, we are now referring it directly to the Office of the Ombudsman for immediate action, especially against public officials or local government officials. So we are doing that beginning this month.
Salamat, General. Comsec, imbitado ba natin ngayong araw na to ang Office of the Ombudsman? Mr. Chair, in relation... Comsec, We have not invited. kung maaari po sa susunod na hearing natin, maimbitahan ang Office of the Ombudsman at sa ngayon po ay sulatan ng ating committee ang Office of the Ombudsman kung ano na nangyari dun sa mga cases na pinasa ng CIDG sa kanila at bakit imbis na matakot yung mga magnanakaw dahil sila ay nahuhuli, mukhang nag-aaya pa dahil pinagtatawanan ng mga magnanakaw yung sistema natin sa gobyerno na pagka ang kawatan ay isang opisyal ng gobyerno, nakakalaya lang. Yung pinag-uusapan dito nung nakaraan, ang kausap ni El Rey, Mayor ng Iriga, yung hinahanap natin, kagawad. Yung iba pong finailan, ano po yung iba? Ano pa yung iba? May mga konsehal rin ba ng bayan dyan? Ano ba meron? Yes, sir. Kapitan, mga ganon. 479 are elected public officials. Mr. Chair. With 2 mayors, 2 vice mayors, 8 municipal and city councilors, and the rest barangay officials. Mr. sir. Chair, I think General and Comsec, pakisama po sa sulat na hindi magtutulog itong committee ito hanggat hindi natin napaparusahan yung mga kawatan na yan. At sana po ma-release yung sulat natin sa Office of the Ombudsman ngayon dahil kung ako ay bagal na bagal at tila ba pinagtatawanan ng mga kriminal na yan yung sistema natin at wala tayong gagawin, kasama tayo sa bulok na sistema. Hindi po ako papayag na sa ilalim ni Speaker Alan Cayetano sa patnubay po at direktiba ni Pangulong Duterte ay mabubulok itong institusyon na pinoprotektahan po natin. Yung bahay ng taong bayan, ito pong House of the People ay tagapagtanggol ng taong bayan. Hindi po kami papayag na lalapastanganin ng ilan sa mga mayor, vice mayor, konsehal, kagawad, kapitan yung karapatan ng ating mga kababayan na mabigyan ng tulong ng DSWD. Imbis na nakakatulong yung mga opisyal na yan, nakakasagabal pa. Pero hindi naman ganun karami. Ibig sabihin, meron tayong 100,000 opisyal, 1,103 yung pinaghihinalaan na kawatan. Siguro hindi naman ang kalahati yung bilang ng ating mga opisyal sa mga loko-loko at sa mga kurakot, pero kailangan masampulan natin na kung 1,103 ito, kailangan mahuli natin lahat ito. Yang masama habang naghihiring tayo ngayon, baka naghahabulan pa sa labas ng bahay yan, saka nakikipag-inuman pa. Mr. Chair, Deputy Villapuerte. kasi hindi naman kailangan ombudsman rin Kung may DILG dito, Mr. Chair, can I direct some questions to DILG? Kasama po natin ngayon ng DILG. DILG, pwede po ba kayong magbigay ng ilang pahayag sa mga katanungan? Meron lang akong katanungan sa DILG, Mr. Chair. At Thank you very much, Mr. Habang inaantay natin yung DILG, si Yusek Echeverry, gusto ko lang i-confirm kay General, yung mga cases ba, yung mga ebidensya bang na-gather nyo ay finorward nyo sa DILG, Mr. Chair? Yes, sir. At meron ba dun, although you're saying na hindi caught in the act, based on documentary evidence, marami ba dun na sa tingin nyo ay guilty na, huli na? Meron ba dun? I believe there's substantial Okay. So, evidence Mr. to Chair, file them charges. Just for the information of the public, the DILG can motu proprio administratively charge these local officials, Mr. Chair. Hindi na kailangan aksyonan ng ombudsman. The DILG is empowered to file administrative cases for suspension and even perpetual. So gusto kong tanungin kay Yusek Echeverry, Mr. Chair, while nabasa ko that they already filed 437 cases, meron na ba silang action dun sa malakas ng ebidensya kung nagsuspindi sila administratively or acted administratively, Mr. Chair? Yusek Echeverry ng DSWD. Mr. Chair, DILG, may be recognized. Opo, DILG. Yes. We submitted to the committee, Mr. Chair, the following. Number 1, list of complaints filed by the PNP-CIGG on SAP distribution anomalies, 245 cases in total from April 1 to August 26, 2020. Number 2, Mr. Chair,
We also submitted the updates on the cases filed against barangay chairmen by the PNP-CIDG related to anomalies in SAP distribution as of August 18, 2020 to your committee, Mr. Chair. And lastly, we also submitted to your committee the report from the DILG Legal and Legislative Liaison Service on the administrative complaints filed by the DILG before the Office of the Ombudsman against punong barangays by reason of irregularities in SAP distribution as of August 24, 2020. To answer you directly, Mr. Chair, the powers and mandate of the DILG really, Mr. Chair, is to endorse it to the Ombudsman and let the Ombudsman determine if, again, they could directly act on whether or not they could be preventively suspended or be suspended at once. The power lies, Mr. Chair, with the Ombudsman. And we already referred that to them, Mr. Chair. Mr. Chair, with all due respect to you, Sec Rico, the DILG hindi limited to endorse. Malinaw yan sa batas na you can charge administratively and immediately suspend even may pending court case based on the anti-graft law. Pwede kayong mag-suspend even if it's pending in court. So should not argue on this because this is within the bounds of the law. I think with all due respect to you, Sec Echeverry, you cannot say that you are only empowered to endorse because marami na pong nasuspindi ng DILG in the past na mga mayor high profile, di ba ho? Yung ayaw nga magpasuspindi, pinapasok pa ng DILG. Ang dami na pong nangyari niyan. So I think you should correct your statement na you can only endorse sa DILG as a ombudsman. You can motu proprio investigate and DILG is empowered to administratively charge, Mr. Chair. If kung gusto niya, I will cite the law and I hope he agrees with me, Mr. Chair. DILG. Yusek Echeverry. Yes, sir. Yes, Chairman. I will heed to the wisdom of Deputy Speaker, and we will look into it, Mr. Chair, and recommend that to our OIC Secretary because Secretary Ano is still recovering from the hospital because he has infected his again COVID. And we'll get back to you on that, Mr. Chair. Mr. Chair, sino ba ang USEC in charge for local governments? The USEC for local government, Mr. Chair, is USEC Maribel Sasondencillo, who is yes, that would be her, Mr. Chair. So just for clarification, USEC, you're USEC in charge of what po? I'm in charge for legislative liaisoning, Mr. Chair. Kaya pala. Anyway, ano lang po, kasi yung sinabi ng aming chairman ni Pangulong Duterte na dapat wag pabayaan, palipasin itong mga officials na gumawa ng anomalya. At napansin ko, karamihan ng kinasuhan nyo ay barangay officials. And I know for a fact that during the last hearing, narinig mo ang ebidensya na nilatag ko sa Iriga City Mayor. And medyo nalungkot ako nung in-interview kayo, Yusek Rico, ang sabi mo raw, politika raw to. Dahil pareho kaming politika, baka politika to. Hindi to politika. This is in aid of legislation, number one. Number two, documentary ang evidence. And if you will wait later, I will present more evidence. So dapat, as the legislative liaison, i-forward nyo agad to sa USEC in charge and you can do motu proprio investigation and administrative charge. Because ang napansin ng aming chairman, imbis na bumawas yung anomalya, it seems that some local officials hindi natatakot. So dapat talaga may sample na whether official ng barangay, munisipyo, city, or whoever. So dapat we are one in government. Hindi to politika. This is part of correcting the errors and or anomalies committed by alleged LGU officials. So dapat isa lang tayo dito. We will submit to the wisdom of the Deputy Speaker, Mr. Chair, and we'll report to your committee at once.
Maraming salamat, Yusek, at sana po iparating natin sa DILG na kami ay bagal na bagal sa sistema na ginagawa ninyo sa panghuhuli ng mga kawatan. Kami na to. Si Pangulong Duterte na nakikita nyo humahalik sa watawat ng Pilipinas, baka mas galit na yun. Kaya lang siyempre natapatan na may pandemic ngayon, pero mas lalo nga tayong dapat magbantay dahil may pandemic. Mas lalong dapat matanggap ng mga kababayan natin yung mga benepisyo na pinadadala ng gobyerno sa kanila. Alam niyo po ba... Mr. Chair. Yes, DILG. Yeah, with that direction, Mr. Chair, we will submit to your committee as soon as possible all the cases filed against the local government units. Not just... Yusek Echeverry, alam ko mas magiging mabilis ang proseso ng DILG ngayon. Sana po kahit po Monday next week ay may mabuting balita na kaming matanggap na sulat mula sa DILG, Yusek Echeverry. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, hindi lang Deputy yun eh. Villapuerte. Hindi. Kung I think the Yusek Echeverry was here in the last Zoom, na hindi ba niya nakita yung mga ebidensyang pinakita ko? Sana finorward nyo na agad yan at inimbestigahan nyo on your own instead of making statements na politika to. Documentary ang evidence na nakatanggap hindi qualified, napakaraming tao. So dapat it's incumbent upon the DILG having supervisory control over LGUs na dapat i-forward nyo na yan. At may I also request sa CIDG na mag-ano na rin, imbestiga. Not only Iriga City, karamihan pa. But ang point ko, napakalakas ng ebidensya dito sa Iriga City. Dapat bibigyan natin ng due process si Mayor. At the same time, bigyan rin nyo yung due process, yung ebidensyang binigay. So later, I will give you more evidences, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Deputy Speaker Villapuerte. At dahil usapin tungkol doon sa taga-Caloocan yun sumagot po sa atin, si Yusek, taga-Caloocan yan. May nag-comment na taga-Caloocan, tricycle driver ng Caloocan, si Deo Pabio. Yung daw bang mga tricycle driver ay makakatanggap din ng SAP. At ipaalala nga po pala natin sa DSWD na may commitment po kayo sa chairman na ito nung nakaraang hearing na yung ipapasa namin sa inyo na listahan ng mga JODA ay bibigyan ng tulong. Yan po ay mismong commitment ni Secretary nung nakaraang hearing at inaasahan po namin na nakarating na nung nakaraan at yung mga nahuling dokumento sa mga JODA drivers po, meron kasing dokumento na late dumating kaya kakabigay lang kanina sa DSWD. Pero inaasahan ko po na mabibigyan niyo po kami ng update na mabigyan ng tulong. Iyan pong inaasahan natin hindi yung magpagalitan tayo dito. Ang inaasahan natin yung mabigyan ng tulong. Yung ating mga minamahal na mga driver na dati taas noon na nagdadrive pero ngayon yung iba nakikita natin sa news namamalimos na. Ano po? At gayon na rin po yung sa mga lugar na nag-comment sa atin katulad sa Bacolod, sa aking lalawigan sa Bulacan, sa Metro Manila, sa Makati, sa Barangay Pitogo, comment ni Biron Valencia. Sa Caloocan na naman ito, si Nanette Guerrero naghihintay. Sa ating mga 4Ps, kailan daw po ba talaga natin maibibigay yung ayuda na hinihintay po nila? O meron pa daw ba silang aasahan na ayuda mula sa DSWD? Yusek Pamonag. Mr. Chair, may I request Director Gemma, who is the program manager of Porpis, to answer that question. She's here. Si Director Gemma Gabuya, ang aming dating regional director ng DSWD. Yan po'y matulungin sa Region 3. Ngayon ay siya po ang nasa Porpis.
At habang naglalakad si Director Gemma, ay tanong na rin po, meron po ako nakita sa comment kanina, marami po ay nagko-contest na luma na daw yung listahan ng 4-piece. Kailan ba natin ito maaring malinis yung listahan ng 4-piece upang yung mga nirereklamo na malalaki naman ang bahay ay nakasama sa 4-piece, yung iba nirereklamo mga kamag-anak ng mayor o ng kapitan ay nasa 4-piece, ay matanggal na sa listahan at mapalitan ng mga tunay na nangangailangan ng 4-piece. Nagkasama-sama na yung tanong ko, Director Gemma, pero pakisagot po sana kung may aasahan pa na ayuda yung ating mga kababayan sa mga lugar na nabanggit ko po kanina, Bacolod, Bulacan, Metro Manila, Valenzuela, Makati, sa Barangay Pitogo, Caloocan, Quezon, Kawayan, Isabela, saka sa Santa Rosa, Director Gemma. Thank you, Mr. Chair. At, Mahina po, pakilakasan po. Thank you, Mr. Chair, at Your Honors. For the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, for the subsidy, for the second tranche, we already achieved 99.93%. No, and for the first tranche, we already achieved 99.80%. So, Mr. Chair, for the subsidy for the Pantawid, I can say that it's almost 100% kasi po yung hindi pa po nakatanggap, ito po yung mga duplicates na nakatanggap ng ibang ahensya, so hindi na nila kinuha. Ito po yung mga non-cash cards na mga Pantawid natin. Director Gemma, ang tinatanong ko po ay yung bang sa mga lugar na nabanggit ay may inaasahan pa ba sila? Kasi ang report nyo sa akin ay halos patapos na yung pamimigay ng first tranche tsaka ng second tranche. Napakarami pa na nagre-report sa atin na hindi pa man lang sila nakakuha kahit singkonduling sa SAP. Siyempre po, malamang wala yung pangalan nila sa listahan. Definitely, wala sila sa 4-piece. Ang tanong ko po kanina sa 4-piece ay kailan ba kayo naka-schedule na mag-refresh ng inyong listahan sa 4-piece o mag-ayos ng inyong listahan para yung mga nirereklamo na mga mayayaman o ng mga may kaya na nakabilang sa 4-piece dahil lang sa lakas sa mga leader natin sa ating mga lugar ay matanggal na para yung tunay na mahirap ang mailista sa 4-piece, Director Gemma. Okay. Mr. Chair, so ongoing po yung ating data cleansing, no? In fact, marami na po tayong mga delisted, no, because of the reports na ang iba dyan ay wala na pong below 18 years old na anak at yung iba po ay talagang may nag-increase na po ang kanilang income. Wala na po sila sa listahanan na sinasabi nating mahirap. So tuloy-tuloy po ito, Mr. Chair, yung ating paglilinis ng Director Gemma, kada buwan, on the average, sa average po ng kada buwan, mga ilan po ang natatanggal sa listahan at ilan naman ang naipapalit sa listahan? Okay. So, Mr. Chair, as of now, I will get back to you kung yun lang yung exact Sige po, number. padala na lang po ng listahan sa amin, Director Gemma. Ayoko rin naman kayong pahirapan kasi sa 4-piece ka naka-assign. Yes. Opo. Yusek Pamonag, ang tinatanong ko po kanina, sa mga lugar na nabanggit, kasama na doon sa Kamsur, at kahit po dyan sa, ano ba yung mga napasok sa mga naghihingi ng mga SAP? Buong bansang Pilipinas yata napasok sa kailangan ng SAP. Tama ba, Deputy El Rey? Mr. Chair, yung tanong niyo po is dapat yung SAP talaga for 18 million families nationwide. Tama po kayo? Nationwide, ayan. At sa lahat po ng lugar, hindi na lang yung mga nag-comment, lalahatin ko na po lahat ng lugar, yung po bang mga hindi pa nakatatanggap ng SAP ngunit mahirap ay may inaasahan pa? O wag na natin sila paasahin pa kung wala na talaga silang inaasahan pa? Yusek Pamonag. Yes, Mr. Chair. As I mentioned earlier,
yung ating po mga LGUs requested for another extension for them to complete yung encoding at saka revalidations. These are the beneficiaries na hindi pa nakaka-receive ngayon. And the Yusek, Secretary Mamona, has approved it. Excuse me po, pero narinig na po namin ng mga nakakaraang hearing po yan. Opo. At nalulungkot kami dito kasi hindi pa rin tapos. Ngayon po, bago po tayo magsimula sa oras ng pagtatanong ni Deputy Speaker Villapuerte, yung po kasing kasama namin dito na si Congressman Jun Datol ng Senior Citizens Party List ay namatay na. Ano po? Pero ang huli niyang pinuntahan, sa bagay, hindi naman huli niyang pinuntahan, ang huli niyang inattenda na hearing na aking natatandaan ay yung hearing natin sa DSWD bago siya mamatay. Ano po? At sa huling mga sandali ni Congressman Jun Datol, ang sinisigaw niya ay nasaan na yung monthly subsidy ba yun? Ano? Medyo nawala sa isip ko, Asik Glenda, parang monthly subsidy ba para sa mga senior citizen at ibigay ang listahan ng mga senior citizen na nakakatanggap ng ayuda, yan po ay kanyang sinisigaw. Pero bago ko po kayo pasagutin, isasabay ko na rin po dito, yung pong OFW, marami ring nagsasabi na kailangan ng mga OFW. May mga comment po tayo dito, mga OFW, nangangailangan din ng ayuda. Sana po masabi rin sa kanila kung paano nila makukuha. Ganon din yung mga PWD, yung mga persons with disability, mga solo parents, kailan po natin sila mabibigyan ng ayuda? Asik Glenda. Yes, Mr. Chair. Unahin ko po yung sa social pension po natin. Yung sa social pension po natin, as of August 24, nakapagbayad na po kami ng 2,812,086 indigent senior citizens po. Tama po kayo, ang grant po nila is monthly, pero ang binibigay po namin sa kanila is biannually. Ibig sabihin, from January to June po, ibinigay na po namin yon. Tama ba, Director Wilma? Asik Glenda, ang hinihingi po ni Congressman Jun Datol para senior citizens nung panahon na yun, isubmit nyo yung listahan sa committee. Na-isubmit na po ba ninyo? Yes Okay po, Mr. Chair. Sige po, babasahin na namin lang po namin yung sinubmit ninyo. Yes, sir. At sa ating mga minamahal at ginagalang na senior citizen, kami po ay nalulungkot sa pagkawala ng inyong party list representative na si Congressman Jun Datol. Bagamat kahit po wala na si Congressman Jun Datol, hindi man po kami senior, ay papakinggan po natin ang mga senior citizen. Maaari po kayong kumontak sa page po ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado sa Blue Ribbon Committee. Makikita nyo sa Facebook kung Kuya Jose Antonio R.C. Alvarado. At sana po wag naman po kayo magalit sa akin. Pakinggan ko lang po yung reklamo po nyo. Kung wala naman, God bless you po sa inyo. At ngayon po ibibigay ko na ang oras ng pagtatanong kay Deputy Speaker L. Ray Villapuerte. Meron po siyang sa kanyang sariling 5 minuto at binigyan rin siya ng 5 minuto ni Congresswoman Alfonso at 5 minuto ni Congressman Haresco ng parating nandyan sa beach sa Boracay. Congressman Villapuerte, Deputy Speaker Villapuerte, ang tagapagtanggol ng Kamsur. You're now recognized. Mr. Chair, before I go to Iriga City, gusto ko lang itanong sa committee, di ba before we requested from DSWD a updated listing of the 4Ps? Kasi marami rin talagang nag-Facebook sa akin ngayon na dapat i-update na yan dahil marami ng 4Ps na nag-graduate na nagtrabaho na, yumaman na, at dumami naman, may mga bagong mahihirap naman. So gusto ko lang i-confirm, Mr. Chair, before I move on sa Iriga City issues, kung nabigay na ba sa committee or nagsubmit na po ang DSWD? Comsec?
DSWD, kayo na lang po ang sumagot. Tumatango si Yusek Neri. Oo. Pwede bang magsalita ka po, Yusek, para ma-record natin? Yusek Neri, pwede pong magsalita ka? Thank you, Mr. Chair. We submitted a copy of the list of the 4Ps. I was asking the director to provide me the copy of the stamp received by the COMSEC, Mr. Chair. COMSEC, inihintay namin ni Deputy Villapuerte May yung we listahan confirm na yan. from DSWD, Mr. Chair, kung kanino pinadala? Sa Good Government ba? Speaker's Office? Kasi mukhang wala pa kay COMSEC, mukhang wala pa dito sa Blue Ribbon. Saka, Mr. Chair, maybe they can confirm if indeed they sent, kung hard copy ba, soft copy, or both? Yusek Neri? Thank you, Mr. Chair. The instruction was to provide hard copies and the copy of the CD. That was together with the submission of our department to also the senior citizens, Mr. Chair. Just give me a time to consult and give the received copy. So we will know who received the same, Mr. Chair. Thank you. Baka sa security guard nyo dito, ipinasa yan. Dapat po dito kay COMSEC. Ito po, COMSEC, tumayo ka nga po para makilala ka nila. Ayan. Pagka hindi po ganyang ka-sexy, hindi po siya yung COMSEC ko. Si COMSEC Attorney Marivic. Opo. Sa kanya po ipapasa, DSWD. Deputy Villapuerte, bago ka po magpatuloy sa iyong pagtatanong, ay ibibigay ko muna rin sa iyo yung presiding duties habang ikaw ay nagtatanong. Siya na po muna, Chairman. Siya na rin ang magtatanong. Thank you, Mr. Chair. Siguro I can start na may yung... So ano lang po, in aid of legislation lang po, at least nandito ang DSWD, nandito ang DLG, nandito ang CIDG. We were inspired dahil marami talagang nagkaroon ng anomalya sa distribution ng SAP. Ang intention talaga padaanin sa LGU, mapabilis. Unfortunately, merong nag-iilan dyan na nag-abuso ng kanilang power and nilatag ko na po yan last hearing na ang mayor ng Iriga City ay ginamit ang kanyang posisyon, binigyan ng kamag-anak niya, kakampi niya sa politika, mga teachers sa eskwelahan na pag-aari nila na hindi naman qualified. At ako nag-request lang in aid of legislation na moving forward, hindi na maulit ito. But again, sana nandiyan ang DSWD, DILG at ang CIDG and other investigative body na sana imbestigahan na rin nila ito, katulong yung Kongreso para hindi na po maulit ito. Last hearing, ang dami ko talagang nilatag na ebidensya at sayang wala dito si Mayor Madel Alfilor para hindi niya harapin ang mga akusasyon at para sagutin niya. Gusto ko lang kasi habang nandito ang DSWD, pinakita ko na last hearing ang mga karumal-dumal na nangyari sa Iriga. Marami pa akong ilalatag pero gusto ko sana nandito si Mayor Madel. Pero siguro, nandito na rin kayo. Gusto ko lang ipakita sa DSWD na for example sa Iriga City, paki-flash nga na meron pong isang US citizen picture ng recipient na isang US citizen na si Miss Leonisa Mohar. Naka-receive po siya. Pwede ba paki-flash? Naka-receive po siya ng SAP. Your Honor, sa DSWD, tignan nyo, DILG, Leonisa Mohar, nakatira sa Gainesville, Florida, umuwi sa Pilipinas, hindi ko alam kung nagbakasyon, na naka-receive ng SAP. Kung titignan nyo yan, Facebook niya, nasa New Jersey siya, tapos nakalagay, lives in Gainesville, Florida. Next slide. Next slide. Kung titignan nyo, nagbabiyahe sa iba't ibang part ng mundo, nagpunta ng Mexico, namimigay po siya ng relief. May nagsalamat. Salamat, Leonisa Mohar, sa iyong malaking bagay na tulong mo sa constituent. Namimigay ng relief, mayaman, US citizen, ay nakatanggap ng SAP. So gusto ko lang mahingi ang comment sa DSWD. These are among the few evidences na ipipresent ko at na-present na sana may I request DSWD na especially sa region na to further conduct more investigation kasi sana mabigyan ng opisina namin at kayo na rin mag-moto proprio investigation. Marami pa ayaw ko lang ilabas ngayon kasi wala si Mayor Madel Pero ulit kamag-anak,
mayaman, hindi qualified. Ang dami pa po, ang dami ko pang ebidensya. Lalaki ng bahay, may mga tracking, businesses nakatanggap. So I'm inspired by the statement of our president na wag natin patawarin po yung mga ganito. Hindi ko po pinupolitika si Mayor Madel, but kung susuriin nyo naman, ang dami-dami nagugutom, ang daming qualified na hindi nakatanggap, and yet yung mga taong mayaman na naka-receive. So yan lang po ang request ko sa DSWD, CIDG, DLG. Sana gumawa na kayo ng motu proprio investigation tungkol dito. Kasi lalabas po na napakarami talagang nangyari at sana hindi gayahin po ito ng ibang LGU. Then lilinawin ko lang po, kinonfirm naman po ni Sec. Rolly last hearing, kinonfirm ni Asik Glenda na hindi talaga qualified ang mga private teachers sa SAP. Although pwede silang mag-avail sa DOLE, pwede silang mag-avail sa Small Business Wage Subsidy, pero at least malinaw po yan na hindi talaga qualified. More than 70 po ang nakakuha dyan na pag-aari ng eskwelahan nila, private teacher. So again, hindi natin pinupolitika kung sino man dito, gusto lang natin tamain ng mga mali. So marami pa kasi akong gustong ilatag sana ng ebidensya, but gusto kong bigyan ng oportunidad si Mayor Madel Alfilor na harapin niya yung mga akusasyon sa kanya. At may I reiterate yung request ko po sa committee na isubpoena siya, and maybe we can give her more time, Attorney Comsec, kung kailan po ang next hearing natin sa tungkol dito. I know we have to adjourn by 2 o'clock. It's already 1:57. Marami pa talaga akong gustong sabihin, pero ilalabas ko na po yung mga ibang ebidensya at pasabog pag nandito na po si Mayor Madel. So yan lang po, and I thank the DSWD for continuously attending the hearings, at we will see you in the budget hearings, and we would like to remind you kung ano pong matutulong ng Kongreso, dahil isa kayo sa talagang inaasahan ng ating kababayan. So we have to support you, kasama na rin ang Department of Health. So maraming salamat kay Sec. Rolly, kay Yusek Danny, Yusek Amy, Asik Glenda, sa lahat, sa CIDG, sa lahat ng mga naimbitahan for spending time, resources, and your efforts. Ulitin ko lang, si Mayor Madel, busy raw siya, while all of us are busy. Dapat sa sunod na magsapini mag-attend na siya. So marami pa akong gustong sabihin, but it's 2 o'clock, and I think we have to adjourn by 2 o'clock. And since I was empowered by the chairman to preside, maybe may I hear from any of our colleagues to move to adjourn? So ano muna, I declare that we can suspend this hearing for now, and we will continue upon notice. Maraming salamat sa inyo. Hearing suspended. Thank you. Thank you. Parang kilala na ako ni Kuya. Kongresko, do you want to say anything? I'm sorry, I didn't realize nandiyan pa kayo. Okay na. Okay na. Thank you.